Without wasting time, isikolo Mandela Park, ndifuna ibinjongela kufutshane. I-program yethu will stick to time. Sizawuthi ke sikwazi into yoba siqaphele abantu abakhoyo apha phakathi kwethu. Kodwa as we are to do that, sizawuqala njengomthandazo. Umfundisi uMapho akwazi into yokokuba akasinyusele nje lo msebenzi wethu wanamhlanje, sikwazi uba simeme ongasentla. Mfundisi, over to you. Emveni koko ke sikwazi ukuba sicule umhobe wesizwe, sindulule inkonzo yethu formally. Thanks very much. Izalise dingalako tikonkosi yenyaniso zonkinhlangazo yezizema zeusi ngiso amadolo kwelelise makakobe phambi kwakho. Kumthathiswa Minister Chawe aneko MEC aphila ngenjongo, Executive Mayor wakwa KSD osiqhubela le nkonzo, Deputy Executive Mayor kaThambo, i-councillors ezikhoyo apha, amalungu eParlamente kuNdlunkulu nasePhondweni, indwalutho zonke ezikhoyo ezisuka kumasebe ngamasebe amathandazwe akhonza esisizwe ekuzo, umlisela nomthinjana obawo noma, ngiyabulisa egameni elihle lenkosi engomsindisi uYesu Kristu. Amen. Phela ngenjongo kukho into apha ekuguqulweni kweBhayibheli, eguqulela kwilimi zesintu, ofumanisayo uba ngaphezu koba kutranslatewa but ku-interpretwa nee-concepts ezikhoyo phana. Xa ufumana kuthethwa ngenqaba, kuthethwa ngegwiba, kuthethwa ngehlathi esintwini, kwiBhayibheli zesilungu bazawuthetha ngefortress kuba yona eyabo yayisakhiwa ngezandla. Apha eMpuma Kapa, Eastern Cape, zigagene izizwe ngomikhosi yazo, zigagana zibalekela kwezinqaba. Abantu abantsundu bebalekela kumahlathi, abantu abamhlophe bengena kwezakhiweyo ngezandla. Zininzi apha eMpuma Kapa. Uba ngaba siya kwimbali, i-tourism yethu ingaba iyaphuhla kakhulu kwi-history yeemfazwe zeli lizwe elithathe ikhulu leminyaka kuzabalazwa kuxuthwa umhlaba. Iphedi inenqaba yayo, kuzothatha inqaba ye-double drift ephezulu kwenquba, kuzothathwa i-Fort Hare, Fort Beaufort, Fort Cox, kuzothathwa i-Fort Malala. Zonke ezimfazwe ziliwe, kodwa uba ngaba sihamba nembali yethu akuzange kube lula. E-double drift abethwa amangesi oxuthela izixhobo ezazizisupply. I-Fort Cox yavalwa inyanga eziyi-27 xa uyithelekisa nempi yasesandlwana yaba zinyanga ezisixhenxe nje kuphela, kodwa apha yaba zinyanga eziyi-27 eyaqala ngeChristmas Eve.
eyophela nge-New Year's Eve kumnyaka yaphela ngayo le minyaka ezinyanga zi-27. So i-tourism yethu uba ngaba ingaphuhla kwezo ndawo ingabe nalo ungeniso olukhulu. Kodwa xa ukhangela kwezo mfazwe zaliwayo ufumanisa uba aziphuhlanga, zikhonjwa nje phana kumahlathi kahoho uba i-fort ethile nethile ziphaya. Kukho uFort Armstrong okwade uxuthwa yena kumangesi. Zange kube lula, kodwa abantu babengena nge-guerrilla warfare babuyele emva. Kulapho ke singathi singaphuhla khona. Zikho izinto eziyindalo yethu enhle. Xa ukhangela enquze onke amaxhalanga la kuthiwa zivultures zaseCape, isizinda sazo apho zithi home khona kuphayana ngasemvuthu. Wabona ukuphuma kwawo lokungena kwawo kumbono omhle lowo. Zininzi izinto eziyindalo okuthi ungakwazi uba uzibukele apha. Ne-plant yethu iProtea, iindidi zayo zontathu ziyafumaneka phayana kula mahlathi asebusikisile. Zininzi izinto eziyimbali yethu ezothi zibukwe kumba we-tourism. Akukho buhle bungangokuba ungabubona apha eMpuma Kapa kwezinye indawo. Ndiyamkhumbula kwakhona phila ngenjongo uDubuliskhova, umeya wasePort St Johns ongasekhoyo ngoku, ngoba wayeyi-champion ye-tourism kweli lizwe. Wayesithi uba ngaba ufuna ubonela indawo inhle emhlabeni wonke yiza ye-Afrika, yaye awuyibonanga xa ungakhange ufike eSouth Africa. Ungasoze uyibone sowufikile eSouth Africa ungafikanga kwa-OR Tambo. Ukuthi sowufikile kwa-OR Tambo uba ukafika ePort St Johns akwayiboni indalo kaThixo enhle. Yile nto kwindumiso yesibhozo kusithiwa uyintoni na umntu le nto umkhumbulelayo, unyana womntu le nto umvelelayo. Uthi xa ndikhangela umsebenzi wezandla zakho, indalo oyenze ngeminwe yakho, which is Psalm 8, uyintoni na umntu le nto umkhumbulelayo. So uThixo created le beauty ingaka for umntu and emkhumbulela, emvelela. Ndifuna ke phila ngenjongo xa sizawuthandaza ndize kweyona nto isentliziyweni yam kule ndawo ethi umntu. Umntu kukuzazi nozazisa, ngoba uba ngaba awukwazanga uzazisa kakuhle ebantwini ngesimbo onaso kuvele kuthiwa ayingomntu laa nto. Kanti uba ngaba wenze kakuhle kuthiwa ngumntu laa nto. Nee-tourist ezisuka kumazwe ngamazwe uba ngaba zingathi xa zicinga ngathi zithi ayingobantu abaya, angeke baphinde bazongena apha bazotyala imali yabo. Kodwa uba ngaba kungathiwa ngabantu ezaa nto zaseMpuma Kapa, ngabantu ezaa zinto zoMzantsi Afrika, bangaphinde beze, ngoba ukuba ngumntu kukuba uzibuke indwendwe, ukuba ngumntu kukuba imvuze ngobubele, ukuba ngumntu kukuba nothando. Uba ngaba kungangena abantu bakhuthuzwe apha bathathelwe izinto zabo, eso sizwe sinobulwanyana sesingosabantu. Intsika yesibini sisintu. Uba ngaba abantu abakwazi ukuthi showcase indlela abaphila ngayo, kuba isintu yindlela, then abantu akho nto inokubatsala ibezise apha. Intsika yesithathu luluntu. Uba ngaba indlela uluntu oluphilisana ngayo kunokuba kube kugwanqulwana, noba ngaba kungenxa yenkonzo, noba kungenxa yepolitiki, noba ngaba kungenxa yokunyoluka oku, uluntu luyasaphalala ze kungeziwa kolo luntu lubonwe indlela ehleli ngayo ngokwestructure esikhokelwa ziikumkani neenkosi zeli lizwe nabantu abazifemeli indlela abaphila ngayo. Kanti eyokugqibela intsika yesine bubuntu. Leyo yona bekumele ukuba ibe yi-export commodity yethu, yaye bekumele uba ubuntu yona nto ibatsalela abanye abantu kwesi sizwe. Ubuntu yinkcubeko. Kumele ke uba umntu abe ngumntu ngabanye abantu. Ubuntu yinkcubeko, kufuneka ubonakale unothando. Ubuntu bekumele uba buphuhla ngokuba kubekho amalima
umhlaba ungalali ungenziwanto ukuze sibe nayo ingeniso xa sifikile i-tourist zondliwe kukudla okusuka ebantwini ngenxa yamalima. Ubuntu yinqoma uba umuntu ongenanto a-empowerishwe ngomnye umuntu ngoba i-BEE ekhoyo ngoku iveze abantu abafrantayo befrantele belungu kanti uba ngaba bebeziphuhlisa ngento yenqoma ngebenqomana ihagu ngebenqomana igusha ngebenqomana inkomo ngebenqomana inkukhu ukuze kudliwe inkukhu zalapha kunoba kuodwe izinto ezisuka ngaphandle kuthi kuziswe imali apha iphinde ihambe ngohlobo engene ngalo. Uthixo ke angasinceda esisizwe xa kubhiyozelwa i-tourism kumhlaba wonke. Simbulela uChawe uba achonge iMpuma Kapa sithi uThixo angamsikelela ngoba akavumanga uba norhulumente lethu lucapturishwe. Ngamana ke ngoko uThixo akamkhulisa ukwenzela uba nobutyebi bethu belilizwe sibuphuhlise buphinde futhi benze thina uba siqhamle kubo. Masibambe amehlo ke ngoko sithandaze simkhwebe uThixo wethu alubabale olusuku. Thixo wethu uyingcwele wena siyakubulela. Unguqamata kwamandulo uThixo wokhokho bethu. uThixo olwenabo awuvumanga ukuba izixhobo zokulwa ezazi nobunganga zilusube uhlanga lwakowethu. Wenze ukuba bawalwe amadabi. Umzila uyabonakala. Namagorha alole inkululeko kusukela Thixo olungileyo kulomzila uqala enkantolo. Ngamana Thixo wethu ungcwele ungaphuhla nawo uyodlula kumuntu oba luxhoba lokuxhonywa umntakamini Thixo wethu oyingcwele. Siyakubulela mdali wezulu nomhlaba ukuba usivezele amakhalipha namagorha nabantu abachubekileyo nabantu abanembono. Nanku umzukulwana kaMapuyane yiba naye Thixo wethu ingcwele ekhokela eliphondo makube kuzinzo Thixo ngaphakade. Zenkosi yethu uphinde usiqinisekisele ikamva lethu ngoba ngo-2019 wenze Nkosi yethu uba umbutho owuchongayo wawuseka ngo-1912 umbutho wabantu umbutho oweza nolawulo olwakwazi ukwabelana ngamandla ngo-1994 kodwa Thixo olungileyo babuya bawunyevulela abo Thixo olungileyo bebebukiwe ngezinto ezinhle kangakanana. Yiba nguThixo Nkosi ozukileyo usomeleze Thixo olungileyo isandla sabo. Siyakubulela Thixo wethu ngoba Nkosi usiphakamisele inkcubeko yethu nakaloku nje Nkosi yethu lubabale olusuku luze lukhumbuleke lube imbali ngoKristu Yesu Nkosi. Amen. Thanks very much Mfundisi. Sawuthi ke ngoku silidishwe kwi-national anthem i-Mandela Park School. Aba bantwana ke banembasa kwesi sikolo silapha kude kufuphi nale ndawo esikuyo. It's one of the schools esiperformayo in terms of music. May we all rise. Amadoda othula iminqwazi netyepusi sizole sonke kungabikho umuntu uzawubeka isandla esifubeni umongameli kuphela onelungelo lokwenza lonto. Sonke izandla zethu zibe semacaleni silandele umobe wesizwe. Thanks very much. Say
Thank you. Thanks, bantwana bam. You are beautiful. Make sibakhwabele mana bantwana. Abana umama amadoda ungakikizelwa. Enkosi kakhulu. Thanks very much. Ibe Mandela Park Junior Secondary School. Kule ndlela ezapha kule ndawo sikuyo. Sisikolo esisekhohlo asibonakali xa uhamba usizapha. Kodwa xa upha ku R61 ungena khona. Enkosi kakhulu. By this time around sonke unoba siulungele lo msitho ndibona ubuhle ubu obulapha. Ndibona uqala apha kutshawe ugacela intsimba ndiyazi intokazi bekunxibisa uba yasemanini. Kodwa ke sephawulo because akanxityiswa nje. Ndibonile ke uphila ngenjongo uba hayi ugayelwe. Ukhona phayana kodwa ke umamali umzamile. Thanks very much. Without wasting time, sifaneleke kodwa, you know, si acknowledge kulo msitho omkhulu kangaka. This is the first of its kind in King Sabata Dalindyebo to actually host a world-renowned event where kutiwe makuzo hostwa the World Tourism Day. Just in KSD, in the Eastern Cape, in OR Tambo region, indawo engakhange ibe iyakwazi into yokuba ikhicathelwe. I think for the community of KSD, makeni ikhwabele man nase OR Tambo lenywebe engaka. And the Eastern Cape, into yokuba sike sikhethwe for the first time. That is the Eastern Cape, makhe ibekwe at least in the map of South Africa, and particularly this part. Siyayamkela kakhulu lonto. I think wonke umuntu by now will know into yokuba size kumsitho njalo. I-World Tourism Day ngale nyanga yamagugu. Apho wonke umuntu bethu ezingca ngobuni bakhe. Kodwa how do we change le ndawo esikuyo for the better and for the benefit of generations to come? Kodwa abona abantu ndifanele ba sibe siyabagqabaza ubukho babo apha. Sinabaphathiswa bethunana abakhoyo apha that I must actually acknowledge their presence. Umphathiswa omele eliphondo laseMpuma Kapa ojongene nesebe lezezimali ezendalo kunye tourism, environment, ikwakhona phayana uziphethe zonke. Ngamasebe unoba mabini afana basondele esithathwini. Honorable MEC Oscar Mabuyana, make simkhwabele man. Ngathi nje sandla di abakhe bakubone. Thank you. Okwanguye also, you know, ngelinye ixesha ezinye izinto sike sifune uba sibe ngamanene kwezinto. Silibale sibe nentloni ngento yethu. That he is also the provincial chairperson of the African National Congress kweli phondo laseMpuma Kapa. Thanks very much Ndungwana. Siyabulela. Akahambi yedwa ke. Izolo bekukhona bonke abaphathiswa apha. Even the premier of the province was here with us. Behamba bezokwamkela kanye uminister from the province, I mean from national, Utati Wanekom, who will be introduced. And this will be introduced. Then amongst ourselves, Sinawo also Amalunga Parliamente, the chairperson of Portfolio Committee, Yagwa Tourism, kunye namanye amalungu eParlamente akhoyo apha ahamba nawo. Ndizakwazisa nje yena dim acknowledge umama uSheli Maqhubela. Ndifuna nje akaphakame nasasigqiba ahamba naso wonke amalungu eParlamente ahamba nawo. Can you please rise and just be acknowledged? Thanks very much. Ndilungisela lo muntu uzakwamkela because
awusamkela abantu ufuna wazi uba iindwendwe ezilapha zinjani. The whole of the countries here phakathi kwethu sinawo futhi kananjalo osodolophu, you know, mayors ezikhoyo apha ne-executive mayors from all the corners of this province. Ndicela nje bosodolophu nosomlomo baphakame bakhe bathi nje babulisa abantu. Bekhokhelwe nguye u-executive mayor, u-deputy executive mayor we-district yase-OR Tambo. Ndicela nje sithi nje izandla bethunana. Thanks very much. Thanks very much. Ingcobo ikhona apha. Ndimbonile usodolophu wasengcobo phakathi kwethu. Udala simane sisithi hayi ya ndiyakwama ndiphinde ndinyathelisele into yasengcobo. Without wasting time, amalungu epalamente kweli phondo laseMpuma Kapa akhona apha kwindlu yowiso-mthetho. Sinawo apha, ndifuna nje akhathi izandla amalungu epalamente kweli phondo laseMpuma Kapa, including sinabo apha phakathi kwethu o-HOD bamasebe, that is uDG osuka kwa-tourism with his DDGs as well as HODs from various departments. They are here. Ndifuna nje zithi nje izandla kwezo ndawo zikuzo. Equally sinazo boards, Eastern Cape Tourism Board, that is ECPTA, as well as Inatsika, that is the board yakhona kunye no CEO, as well as also tourism SA Tourism Board. Ikhona apha besenditshilo kapha eqala kwam umama uPhem yako, ndifuna njengo-chairperson wala board kunye no CEO bathi nje babe khona apha baphakamise sithi shine. Can we say shine? Ngaba basichongileyo bathi hayi make sibe lapha namhlanje, siyavuya uba sibe lapha nani. You know, inkosi zezwela kokwethu make sithi anobandla inkosi yalapha kule ndawo sikuyo. Kaloku ukuze le ndawo zibe safe ezizilwanyana chawe, the community works better with this Luchaba game reserve, and there is no poaching here, not at all. Even though communities can come as close as they are, when you see that asinayo kwa imoshilaka kule ndawo make sibaqhwabele man abantu balapha man. This is beautiful. Thanks very much. Without wasting time, ama-councillor akhona apha, wonke ama-councillor ase-KSD nawase-OR Tambo ndiwabonile, make sithi shine kuwo. Thanks very much. Izi-stakeholders zonke ezikwi-tourism ndibonile igenge ibisuka koomathole, enye isuka from all other corners of this province. They are here. Balapha siba acknowledgeile nabo. I-communities zonke bethuna abathandi benkcubeko no business osomashishini bakhona apha phakathi kwethu. We are saying all of you, we have noted your presence. Bonke abantu abathanda inkcubeko bakhona apha, cultural groups. Thanks very much. Sinabo nabantu abaninzi abathi kwi-entertainment industry. They are also part of this group. Sinabo nabo Ringo Madlingozi nizabeva becholoza apha. Ikhona ingoma yakhe niyaziyo? Ya, zikhona ke kodwa sawuziva ngani. Sinayo i-cultural ensemble zizakwaziswa, kuzaba mnandi apha namhlanje. Ezingazombisanga zizawukhaliswa phambi kwenu. Without saying much, I was just acknowledging to say here we are and you are in KSD. I-KSD Gachawe has got this dam. Silapa Italwell Dam. It's almost 8-kilometer dam. Ugusuke lapha ukabele utsho phezulu. Ngapha ngasemachongwe. This is one dam. Kwesisomiso besikhona alichi ngexesha when bekune drought in winter. The dam was at 95%. It didn't drop. So there is no scarcity of water when you come here. And again,
xa usiza apha silungiselela bethuna indwendwe nabantu abaqala uva ngathi kudla basazi into kokuba noko sibahle kule ndawo. We have an airport just next to this dam. It is here. So siyabulela. Sithi ke ngaloo mazwi namkelekile apha kule ndawo esikuyo. Then you are all welcome. Thanks very much. Ukumkani uzawusamkela. Kodwa ke ukhona umama uNobandla, inkosi yale ndawo. Kuthiwa ukumkani uthume yena into yoba makeme amkele abantu balapha. Azanelizwe. 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 Thanks very much. Icandilanga ke igroup enhle yalapha sifuna ke ingene icholoze izokwamkela inkosi yayo. Icandilanga ngomama balapha. Kodwa elixesha ingenayo. Awu. Aba mama basuka naphesheya kudala beyimele le ndima yeculture. Make sibaqhwabele man, sibamkele.
Thanks very much. Just before that, sicela nje ukuncediswa bethunana ngemoto ezivala indlela. Kukhona izinto ezingakwazi ungena. Kukhona imoto ekufuneka zingenile ze-emergencies. JDL 115 EC. Eyesibini HWK 588 EC. Sicela abanikazi bazo bethunana basincedise bakwazi uyosusela ezo moto. Kungathi kanti i-hired uyijonge nalapha esitshixweni bayiyona le i-hirishweyo yakho. Enkosi. Ndinendawana nje endirhalela uba urhulumente lo bekuthethwa ngaye ayiqaphele kuthiwa uza nemali ndondla abantwana bam. Kodwa ndibona utyeba koonina apha andazi noba izinto zihamba right. Umphathi inkqubo okanye abaphathi inkqubo inkqubo enobahluko le inabaphathi. I'm very happy because I'm not obliged to speak English. Ndiyayivuyela loo nto because I've never been to school. Umphathi inkqubo ndifuna ukuthi okokuqala siyanamkela. Mhlawumbi ke ndinganganyanisi ndithi sinamkela ngokulinganayo. Kuthi kanti loo nto iyawundenza uba ndibe nezinto ezindisokolisayo kulwamkelo lwam olulinganisayo kuba ndive kuthethwa ngathi kukho nabaphathi bemali. So ndimele uba ndibamkele times 4 bona. Eneneni andinguye ukumkani. Andinguye nomama unhloko nqila. Sinabo abo bantu apha entla kwethu. Thina singabathunywa bakomkhulu apha eNcise apho limile khona elidami. Eneneni usifanele ke umsebenzi wokuba sibamkele abantu kuba balapha kuthi beze kuthi. Kodwa ndiqaphula ke ngokukhawulezileyo bebesebebaliwe bethuna kodwa kuba ndinalento bendiyitshilo ke ndathi kukho lo mthwalo. Sinaye utata uminister uHanekom. Sigqibelene eLimpompo tata. Sinaye uhamba naye nesigqeba sakhe. Sinaye MEC utata uMabuyana. Oh nguye ke lo ndimbulisa kathandathu. Sinabo o-executive mayor noba mhlawumba ngathi kanti ngeziqu zabo abekho bona kodwa banabo abantu ababameleyo nabo siyabamkela. Sinazo imeya
zendawo ngendawo ndibabonile nabasengquza apho sakhe sowuvuna umbona khona ingathi bandiphatheleke loo mbona besivuna kulo nyaka ngapha kwaluphelileyo kodwa nabo omeya abo bahamba kaloku nee-councillors umntu nomntu uzirhuqela umntu wakhe njalo le nto apha i-arhente yasezilwanyaneni siyayamkela namalungu ayo sinawo amalungu epalamente abaliweyo apha onke siyawamkela nee-communities ezikhoyo apha xa ndithi ke ii-communities ndithetha abemi nabahlali yonke loo nto siyabamkela zikhona iimvumi ukhona umlisela nomthinjana abantwana besikolo naye wonke umntu olapha andazi ke noba ndizawuthi khululani ibhatyi bootata nothula iqhiya bomama kwawucaca kuba kuvela ntoni na ke ngapha koko ndinendawana nje ndirhalela uyiqaphula xa ndinamkela andiyombongi kodwa ndilisela kuthiwa komnye umbongo walila umzi akwatyiwa mhla sashiywa nguNtsikani ndiyayijika ke mna le ndawo yokugqibela ndithi walila umzi akwatyiwa mhla saxelelwa into yoba amasimi wethu ayathathwa azawunikezelwa izilwanyaneni sasoloko sinobukraka bongazi into yoba yenzelwa ntoni nale nto kodwa xa kunamhlanje kuwenye kunje we say it was a blessing in disguise siziva siwongekile kakhulu singumzi waseNcise ngokuba esitsho utata uGcwanini esithi umsitho kumila kunje e-Eastern Cape ulapha eNcise siyaphinda ukuthi yonwabani futhi andizukuthi ninyathele indlala nizawuhlutha apha banihluthanga nawukhananga namanzi edamini kufutshane nihambe nisela uhlobo esonwabe ngalo njengoba ndisitsho besikade sinendawana zongaqondi uba yintoni nale nto yezi zilwanyana naba bantu mandixolise kancinci utata umfundisi undijongile uncumile uthi kango ndibale tata umfundisi ukhona nawe kwaba bantu sisoloko sibizwa ngoku yabona ngoku siyayifilisha into yoba lo umsitho nalo umsebenzi uzokwenziwa kule ndawo yindawo yethu le ngowethu nalo msitho ngoba nangoku kuplenwayo kangishiywe ngasemva i-community yaseNcise siyayibulela kakhulu loo ntlonipho iphinde isonwabise le nto into yokuba zikhona izinto eziyimpumelelo esasithenjiswe ngazo kwakuthethwe kaloku ngeqhekeze elizawufunyanwa yi-community siyalifumana singaphinda sitshintshe nini ke ngoku ukuthi asiyifuni le nto asinifuni kule ndawo siyanamkela ze niphinde nibuye nakule veki zayo enkosi ayeye Toursim ayeye ayeye Eastern Cape ayeye sengathi nilele nje kwese kanto ilanga lishushu mandibulise nami njengo-program director nditsho ndithi kudala ingqonyelo ezikhoyo apha zisamkelwa mandithi nje all protocol observed qha ndihlutshwa yilaa kona ihamba nala manzi today is a day of celebration so sizovuyisa sizowuthi we do tourism and it's
Tourism ke siyayibona namhlanje ba it's not an abstract concept angithi yinto esithi siyayiphila umhla nezolo xa sidibana nabantu esitratweni sithi wamkelekile khapha senza sithi indwendwe ngeendwendwe zamkelekile apha eKSD namhlanje kananjalo naseMzantsi Afrika kuphela indikhumbuza ke lento apha ekukhuleni lento yokwamkela indwendwe sikhuleke pha ekhaya kukhona into ekuthiwa yiplate yendwendwe ingxaki ke le plate yendwendwe uyayibona mos njengoba yayihambi iphelele phina iyaqonda kodwa ke the positive side which was instilled on us as young children was that you must always leave something for the visitors. You must look after the visitors. And people who've left their homesteads or their places where they reside to come and visit you. So besibabekela ke iplate yendwendwe kwenzeka ke the unintended consequence that xa singafikanga indwendwe iphele le plate ingena nalapha kuthi lento ubona lento uyibonayo ke ngoku namhlanje kodwa ke ndiyatsho ndithi tourism is about fun. We're going to have a fun-full day. And as we move with the program today, we want to finish the program very, very quickly. As Ms. Lizelle Morris is getting ready to come and talk to us, who is the chairperson of Women in Tourism in the Eastern Cape. Bakhona kaloku nomama kule nto tourism singayilibali. Baphambili kunjanjoka, and she will share with us some of the benefits and the things that are important from her perspective as someone who is an entrepreneur and an industry player, a significant industry player for that matter, in the Eastern Cape. Xa sizamngenisa ngale group iredi igudla, which is a group of Vala traditional dancers. Bacha, they are young people, they are babuya libode. And they started performing 10 years ago, and they've been performing all over the country. So without further ado, just before I do that, JXD is a Corolla, nayo yenye moto is something EC. Yenye evalele ilento makungangena into ezithile apha sicela uyisuse ke umuntu walo moto. And then abo ke ba techno savvy okanye abantu abayaziyo tweet, we can tweet this event. It's visit_EC or #adventureprovince. MEC ke bendimbonile bonotingilini ayizomnceda ulento bethuna kayilungise lento HOD MEC ndimbone phethe utingilini unento zakhe kune-advantages zakhe yaqonda ungangafumaneki nobuphini ungabonakali magatyeni yaqonda kodwa ke sigqithile apho sayifuna i-smartphone because as we're going to hear as the events go ahead that actually we're going to talk about digital transformation. MEC balekile ke utingili lo sahlukane naye. So ireti group yethu, over to you.
You're fine. You're fine. Hey,
Ngicela umvuni makasihlale phezu kwabo ngiyabona ngathi bavumile dedendele engisedlule wena. Khona nje uMaxovela ngomeni. Awukhona ukhona uMaxovela sihamba naye nje nabo sakwathi. Hayi ke ngikujule. Ezandleni bethu yatsho ndikhumbuza imini zam. Ndithanda nale nto ine-remix ubone kukhona indawo engathi inevotsho kancinci. Awuzuyazi ke wena ke CEO noba kukuba yigqom noba intoni iqhubeka sakubriefa as we get along. Masibulele kakhulu masiphinde sibaqhobele bethu nani. Those of you who want to use Wi-Fi, you can go to Wi-Fi World Tourism Day. The password is Adventure Province. Capital A and capital P. Adventure Province. Siyamazi mos A no P bangenaphi ku Adventure Province. Adventure Province. Without wasting time, let me invite Lizelle to come onto the podium and share her message of support. Good morning, ladies and gentlemen. Goeiemôre, dames en heren. Molweni Afrikaya. My name is Lizelle Maurice, and before I continue, please allow me to acknowledge our Minister, Mr. David Kanakom, our MEC, Mr. Mabriani, members of the Tourism Portfolio Committee, Chairperson and CEO of SAT, the DG of National Department of Tourism, our HOD of TDIT, board members, CEO of Eastern Cape Parks and Tourism, our mayors and councillors that are present here. I'd like to acknowledge the King, as well as the Chief, Ms. Makaula, as well as all the traditional leaders present, as well as all other important guests, all protocol observed. Kumnandi belapha. It is so nice to be here. But those are all the churchgoers, just by the way. They say how to catch somebody out that is a churchgoer. You just say it's nice to be here. Then you'll hear the response. So we honor you, we acknowledge you as well, Reverend. Thank you for the beautiful prayer that you prayed. I just want to mention I'm so overwhelmed and honored to be here with all the beautiful entertainment that has been put here for us today. Thank you for coming and bringing this World Tourism Celebrations to the Eastern Cape and in Mthatha particularly. You will see that the last 2 months have really had the spotlight on the Eastern Cape, and we really want to say thank you for that. I just want to say a little bit of my history before I continue. I am a child of the Eastern Cape soil. So I am a tree planted firmly in Eastern Cape soil. And through the relationships that I've built up within the Eastern Cape, my roots
draw on the nutrients that I receive from each one of my relationships. The beauty of tourism is that you cannot do tourism without people. And we need each other as people. We need to embrace each other, our cultures, our language, our food. We need to embrace tourism as a whole, and is our people. And I just want to, as I go along, I know the MC and the program director introduced me as Lizelle Maurice. But when you look at me here today, I am from an organization called Women in Tourism. So when you look at me standing in front of you, I want you to see the crafter that crafted these beautiful beads in your mind's eye. I want you to see the ladies that were sitting in the tent crafting all the beautiful crafts, all this beautiful attire. That's who I want you to see. Because today I don't stand here only as Lizelle Maurice or as a proud product owner. I stand before you today representing the SMEs, the B&B owner, the 2-star, the 4-star guest house. I represent the tour operator. I represent the crafter. I represent to you women in tourism. Now, what is this? And I want to say thank you first of all for the platform that you've given up. We recently had a fantastic launch that was supported by the National Department of Tourism, who I thank so very much, because it is a public-private partnership that Women in Tourism is all about. It's very much private sector driven at on ground level with the support of government. It is important that, it is important to know that this organization was created because women make up the majority of people within the sector. So when women join our organization, we don't only, we all know that we can't all be 5 stars. We can't all be 2 stars. So we have a component of mentorship in our organization. So we pair, for example, a 4-star guest house with a 2-star guest house. And we say, how can you be the best 2-star in your category? Because you will have a target market for your 2-star. If you are a B&B owner and you live at your B&B, we want you to up your level of professionalism. You can't go out and serve your guests with slippers, for example. So that is what the organization was established to develop our women in the tourism industry, and for us to collaborate and partner together, because as you all know, that tourism is not only a government responsibility. Tourism is not only a private sector responsibility, it is a collective responsibility of all of us in the industry to ensure that when people come to our province, this beautiful Eastern Cape province, that they go away with a good experience. Because as you know, that when people make a decision to come to East London, when people make a decision to come to Mthatha, they don't only come here to your guest house or to your B&B. They come for the entire experience. So it's important for us as an organization to ensure that when they go back to their different spheres, that they go away with a good experience. And that is why the Women in Tourism has a mentorship component, it has a development component, and we look at the holistic view, we take an holistic approach to the woman, because not only is she a business owner, not only is she an entrepreneur, she's also somebody's wife, she's somebody's sister, she's somebody's mother. So how do we marry work-life balance? How do we teach our women that when they do business, they mustn't neglect their families? You know, because at the end of the day, it's not all about the business. It's not all about the money. It is about the family and ensuring that we create sustainable businesses with our families and involve our families as well. I just want to say, it is wonderful that this industry, that this World Tourism Day has come to Mthatha,
because we have a branch here as well for women in tourism, a very vibrant branch, I may add, and each branch has a chairperson. And what is wonderful about choosing World Tourism Day to be here is that many guest houses have benefited, many crafters have benefited. I know Mr. Hanekom just bought a beautiful chair made by one of the crafters. So you see, that's why Ms. Makaulia, when she, in her closing speech, she said, you must come back next week again, because we benefit, the whole province benefits from an event like this. I want to just mention, and I want to say thank you for the support that the government gives to SMEs. We say thank you for that. Thank you for the incentive programs. Thank you for the grant funding. Another reason why the tourism, the Women in Tourism was created was a platform for development, so that when there's grant funding available, we can arrange workshops, because sometimes the grant funding has to be paid back because it wasn't used. You know, the budget has to be paid back. So this platform is created also for access to information, for networking. Just in closing, before I go and have a seat, I just want to mention that we recently launched the East London Urban Cultural Experience, drawing from various products within that region, and we want to do here in Mthatha as well amongst the women in tourism, where it gives, and I'd like to invite you, Minister, to come and experience, and our portfolio head, to come and experience the different cultural experience, because it's no more about what you can do for me. What can we do for our province? It's no more about what can government do for us. It's what can we do to bring tourism to our province. We need to sit together. We need to collaborate as the private sector and say, let us create good experiences. And if we need government support, then we go and get government support, because we've come together, we've collaborated, and we have created a wonderful experience together with our various products. Thank you very much for this platform. Aibo. Alaspinde simkwabe. Thank you very much for those inspiring words. As someone who literally lives and does tourism, and I think it makes tourism practical, it makes it understandable, it makes for some of us that the aspirant business owners one day that actually it is possible. Okay? And the other thing we know about South Africa is that everything is possible. Thank you very much, ma'am. You know, when I was trying to figure out in my head, what does this tourism and digital transformation mean? I sat at a table last night where it was made very, very practical, and it was easy for me to understand what do people mean. Is that I did not let me just put a disclaimer first. I did not partake in the actual consumption, but I experienced how you can use a device to work out, to get certain things. So we're sitting at the table, a couple of bottles of wines are put on the table. And one of the colleagues took out a phone, their phone, and there's an app called Vivino. And she put a picture of the label of the wine, and blur, there came the star rating of the wine, the price of the wine, as we're sitting at the table, and a little bit of a narrative about it, and the cultivar and all of that stuff. And I thought, oh, so that's the power of, so smartphones are one thing, but I think digital, so you can go to a restaurant and sit and have wine served and work out. Actually, this sometimes, you know, us as middle class, we like to look at the price.
and think that this if it's 250, it's a better wine. And then when we say trust you off, I'm sorry, I didn't say that. Sorry. We think that, and it's like 52 rands, and you think, I shouldn't be having this wine. So with the power of using technology, you can actually work out that sitting at a restaurant as you're dining as a tourist, that actually what does this, that does. So I found that fascinating. So we're gonna move on with the program. There is a group waiting outside called the EC Ensemble. They started in 2001. It was started by 3 people and has now grown to a maximum of 65. You're not gonna see all 65, but it represents the essence of the Eastern Cape culture. There's different groups, and you'll see in the choreography that you actually represents different groups. And it's a combination of music and dance, and they've traveled in the country and internationally. So, ladies and gentlemen, let's welcome them on stage.
cultural assembly, hey. Hey, cultural assembly, hey. Singakhange siyexesha. Sicela nje into kuba otata baphakame. Kungena ithole lesilo. Umzukulwana wegwanqa likaNomatshingili uyemiyemu ngolomsila. Nanko namhlanje zangato. Azanelizwe. Sifuna into kuba otata ngababonali ithokazi lenkomo. Abe bathenjini ungathwala. Kodwa uba unalo uwothula umnqwazi. Sakwamkela ke ikumkani yabathembu. Ezawungena phakathi kwethu iyo lento sithe mayithi nquma mayikwayara. Koludlwabefu olumandi kangaka. Ke ngoko sizama ukwamkela ukumkani. Silinde yena nje into kokuba akwazi ukungena. Omama bona bangahlala phansi. Ngodata into ekhahlelayo omama bakikizele. Sithi ke ngawo lo mzuzu kuba inkonyana yohlanga ukumkani wabathembu uzanelizwe ozawuthi abe nathi apha namhlanje. Ikumkani ibibambekile kwingxaki ngengxaki zalapha ebathenjini zesizwe kodwa ke kungona ingenayo izawuthi ibe nathi. So ke ngawo lo mzuzu sicele nje uba sithi nquma makancinci. Ke inkosi ayingxanyiswa. Funeka sibe patient kancinci nayo uba sisemhlabeni wayo. Kodwa ke noko silinde nje into kokuba sawusesiphakame nje ngelo thuba. Bendicela hayi ingxaki ayibrekeki msinyane laa nto. Uyabona nguduladula lo nguloliwe. Xa seyeqhuba awukwazi uyibreka ngoku. Iyaqhuba. Esi sijoli ke besindikrweqile sithe nangu phandle. Silinde kanye ngolo hlobo. But bendicela kodwa uba sithi vunje phantsi kancinci bethunana uxolo. Enzele into yokuba ngalo lo thuba sibe ready. Uyobe sikhalisa nje isiginci because okay. Basyawazi sizelukuna saxabana sodwa sizel lontaba basyawazi sizelukuna saxabana sodwa sizel lontaba basyawazi man sizelukuna saxabana sodwa man sizel lontaba basyawazi sizelukuna saxabana sodwa sizel lontaba
Masibaqhobele bethuna. Basesenza ngoba hlobo esizakwenza esicelo senze Kwinkosi engavuma Kwinkosi engavuma Kwinkosi engavuma Kwinkosi engavuma Kwinkosi engavuma Kwinkosi engavuma engavuma Engavumela thina haye kwinkosi engavuma engavuma engavumela thina haye kwinkosi engavuma kwinkosi engavuma kwinkosi engavuma kwinkosi engavuma kwinkosi engavuma azanelizwe 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 azolibanzi 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 enkosi bathini ngoku ke sawuthi sinikezele xa kusawungena ukumkani wabathimbu ukumkani uzanelizwe ukhona phakathi kwethu inkonyana yohlanga ke ngalo lithuba kumkani wamkelekile apha kulomsitho umkhulu kangaka kumhlaba wakho kangubencuka ke kodwa sithi noko le kwayari engenapha ayiyo nekwayari enjani yenye yemvumi zendumasi uRingo kaMadlingozi akhe asamkelele ukumkani sizawuthi sinikele kuye akhenze nje performance enhle mandi ebonisa nje uncuthu lwengoma zethu enkosi Chris iPad Play the footage así
Hey! It's a pleasure, one of my leaders in the house, and Otata no Mama. This is the world Toursim Day. You know, we know that Abikaya is no Mama. And it's been a long time since I've been here in this wonderful thing. In fact, I did my high school
Yes, Mthatha. Yo. And that's where I learned about my life as an adult. Africa. Yes, sir. Yeah. And I realized that leaders of today, most of them are coming from this wonderful place. And I'm talking about our Auditor General, Ukinima Goetuna, whoever the Federal Songs in Central College. Abaganyati, Chesno Fugile. Yes, man, Nabanya food. And so I know that this place has got people there is that thing about Lumsaba. Lando, about the
Okay. Sayang ba. Thina sikhuliswa kuthiwa ungabonakali singuthando. Hayi wena. Uthando into emnandi man. Sisa. Wala. Ulit. What is mine is yours, and what is yours is mine.
cash is yours, is mine, yours is mine, yours is mine. Your joy is my joy and your pain is my pain. Oh yes, your heritage is my heritage.
Tata, I love you. Okay, love each other. Please hold hands. I love my brother. Make it your habit that every day you look at the person next to you. Yakutanda putuam, yakutanda sisiwam. I love you guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Makesimkhwabela uRhadebe man. Thanks very much. Beautiful. Beautiful. That's beautiful. Tabente zombini bungani. Siyabulela kakhulu. That was a very wonderful performance. Very wonderful performance. Thanks very much. Thanks very much. Uyasiya ke into ba sengamile akazibanathi is going kodwa uvele wenza iperformance enzima ye-festival. A festival performance indeed. Ithiwo this is truly the World Tourism Day, which is about people. Thanks very much, Honorable Minister. Indeed, what you brought in KSD is wonderful. Oti kubi hapa kubi nakwabo. Thanks very much. Kumnandi banu balapha ndithi siyabulela. By now kukho into ekufuneka singayilibali. Sizame ulicuthe elixesha lika Tata Ringo uMadlingozi. Ibi hour yonke kodwa sathi ngeke uminister funeka sikhawulezisile. By now inye kodwa into emani ngayilibali njengoba ninikwe i-free wifi. Siyanicela abantu bakokwethu ukudla abajakazi abanemali. Nanku ukudla ngasemnyango. Abekhona apha noTata uFeni. Sifuna ke abantu base-Eastern Cape, bantu base-Wartambo, bantu base-KSD. You must vote, nikwazi ungena ngoku. Nonke ninefowuni apha ndinibonile. Satma. Sibhala londo Satma, xa uvotela ukudla uthi 421. Satma 421. Wawugqiba u-SMS. I-SMS ethi 33888. You vote for Gudla on Satma. This is one of the best DJs in memory of Tata Usabambikane. Uyofike wangena wethu WhatsApp wangena ebasketini. Sithi ke nala nkubo yakhe. Ethini inkubo kaGudla nene. Love uthipai, liyaziwa love uthipai. Then kuyo uthi Satma 383. Awubhali love uthipai. Satma 383. Wawugqiba u-SMS le ku 33888. Uzibetha zonto ezo ukrozo lwe-SMS uqhube ungekade ufike ungomso. Uzibethe noba ziyi-16 namhlanje ungalali, ungaphumli uyeke usaphela ubuthongo. Eyesibini uPutata uFeni apha we-dispatch. Ngonyana balapha e-Eastern Cape abasithetha ngapha. Naku eqala kwam kaphakame Tata uFeni man. Naku uTata uFeni lusikepturishela kwi-dispatch. One of the nominees othe wabe uyachongwa kwi-print media. Satma eyakhe inambari ithi 161. Satma 161. Usawugqiba u-SMS-ele 33888. Sithi makhe sibakhwabele man. Sazi uba siyabavotela. Thanks very much. By now iprogram yethu seyitywela ixesha bethunana. Siyicelela uxolo. Asizuba nalo nethuba. Sawuthi sizame into yokokuba siphakamise ohloniphekileyo umphathiswa omele eliphondo.
namhlanje inkulumbuso apha uyaqhuba onguye ohloniphekileyo utata uOscar Mabuyana azosinikezela umyalezo weliphondo ngale mini ibaluleke kangaka. Make simkhwabele uDiya kaNdungwana. Lando de kudlengo unbethu ukubana lendo dingo madlingozi mayikhawuleza amapolisa ayigoduse umfazi wami zangadrayiviswa kangaka ndikhona ngoku ndiyayibona makahambe walapha ngoba angakandixakekise bantu bakuthi ixesha selonzakele kakhulu. Mandibulise kuwe Nkonyana yohlanga Tholele Duna mzukulwana kaJomhlanga uyikumkani ngokwakho buso ukhahlelwe apha andisafuna uba ndisibe ndityaxesha umfundisi uMabo khombela inkosi kakhulu siyabulela ngobukho bakho apha kumphathiswa wezokhenketho kuzwelonke utshawe ubawo uDerek Ganekom upremier engekho nje kodwa ulapha kuba ebezichazile abaphathiswa bonke amalungu eParlamente ekhokelwa ngusihlalo wawo uComrade uSheli Makhubela amalungu eParlamente kundlu zonke undlunkulu eKapa nalapha ephondweni omeya abakhoyo bonke ingakumbi lwaseNgcobo nosomlomo nee-councillors zonke ezikhoyo phakathi kwethu uDG kunye nenhloko yesebe lalapha ephondweni uMadiba ii-boards zonke ezikhoyo ingakumbi ezikule sector eyakwa-South African Tourism no-ECPTA nee-CEO zazo ii-operators zale ndawo sikuyo. I think these people are very much important, Chawe, those who are operating this entity. I think today things have changed. We have said, indeed things have changed. All important guests here, members of the media, molweni, bendithunywe inkulumbuso into kokuba ndenza amazwi ndawabhalelwa phantsi ke la mazwi emandiwathetha andizuwasebenzisa la mazwi because today is a national day. We are all part of national. I've told national this morning, Chawe, that we might be peripheral to the center, but we are the center of the periphery. So we are definitely part of national. So if you are here for all of us. We are very proud to see our people so happy and celebrating tourism. Asinayo enye into apha ephondweni ezasiguqulela ubomi ngaphandle kwe-tourism. Siyafuna ukuqinisekisa into yokokuba singurhulumente sisebenzisana noomasipala sonke siyazingca siyasebenza ngokuzinikela ukuqinisekisa into yokokuba i-tourism lena inika abantu bakuthi ubomi obungcono. Siliphondo elahlukileyo wayeke namangcwaba namathambo sifuna inkaba. Siliphondo elineenkaba zaba bantu bonke kuthethwa ngabo ehlabathini. Utata uOR Tambo, utata uMandela, umama uWinnie Mandela, umama uSisulu, nje bonke ngabantu abazalelwe apha bahamba bayochumisa ilizwe nehlabathi egameni lokokuba sibe nobomi obuguqukileyo nobomi obungcono. Siliphondo ke sithathe olunye ugxathu lokuqinisekisa into yokokuba siphakamisa umxakatho sinyuse ikawu siqule siligangathe ukuqinisekisa into yokokuba esenza konke sinako okokuba ezokhenketho zibekwe phambili. Sifune imali siyazi into yoba abantu bayakwazi ukuphila nezilwanyana zabo bangazizingeli. Siyazi into yokokuba ezi ndawo zintle kangaka sinazo ziyakwazi ubaphilisa abantu bakuthi. Xa sibuya kunyaka ozayo siqinisekise into yokokuba sinebhowuthi elapha befamba sine-cruise boat ngokwejikeleza apha kweli dami ehambe yobonisa abantu la airport siyidibanise nale dolophu sibahambisa abantu apha. Loo nto iza kwenzeka ndiyaqinisekisa
Chawe sizawusebenza siyi-province, sisebenza nezinye iarhente zonke zikarhulumente ezikunational nasephondweni ukudibanisa esinako ukudibanisa sikwazi uba sibe nazo ezi zinto. Ubonile apha aba bantu bebexhentsa apha sibabiza ngokuba yi-provincial cultural ensemble. We are showcasing who we are as a province. They have spoken loud and they have spoken unequivocally and said, here we are a province, we are the home of legends, and we are legendary in all aspects of life. As they were demonstrating here, Chawe, you have seen it yourselves. Noba we are kweliphina icala, icandelo, noba we are kwi-liberation route, siliphondo apha elizingayo elinembali etyebe kakhulu. Andikaliva iphondo elineemassacres ezingaka ubonakalisa into yokokuba indlela esiyihambileyo inde kakhulu. Andizuyithetha ke Chawe wena operator yalapha into yoba eli dam wakwafuna ulenzela into enzima gqithi. Seyanceda laa nto wafuna uyenza kweli dam ingayenzi. What we like about this, people who are operating here are MK former combatants. They have been given an opportunity, they are competent, they are running this. Never mind that at some point they were arrested because they wanted to destroy this dam under Transkei. But now we're not talking that Chawe. We're at another level. We want you to lead us here and make it a point that we move forward. Apa sinez massacres zinkulu oNguza Hill, Queenstown, Tinaga, Duncan Village, Zakhele, Bhisho. Zizinto ezibonakalisa oba eliphondo nyani likhaya lengwele. Siliphondo ke sizinga kakhulu ba cultural ba sithi tourism asizuyixoxa ngaphandle kwe-heritage ne-culture. Sinamampondo mise sinamaxesibe sinabathembu abanjengam ababhuzubhuzu nozwane. So silelo phondo linjalo yilaa nto besiyibonisa apha. Sinabantu bonke sinama-Khoisan, sinabantu bonke abantu bokuqala onothetha ngabo xa uthetha ngembali yeli lizwe. Andifuni ke unichithela xesha uba umongameli welizwe uthe i-tourism ngungqa phambili. Sonke masiyenze i-tourism ibe ngungqa phambili. Sawuqala oomasipala siqinisekise into yokokuba i-tourism iyayeka uba into yee-officials nee-interns, yinto yomeya. Izawuba nobuso ikhokelwe. Uba ngaba awufuna uyenza loo nto ungumeya, andiyazi ndizawujika le kephu ziyijongise kwelinye icala udibane neembilazithuthi. Kuba ngoku into esiyifunayo kukuba wonke umntu angahambi edlala ethunyiwe. Abantu bakuthi bayahlupheka, abantu bakuthi basengxakini, bafuna ubomi obutshintshiweyo ngokukhawuleza. Masisebenziseni ke la mathuba sinawo ukuqinisekisa uba amaphupha e-African National Congress esithumileyo eburhulumenteni ayafezekiswa. Abantu bakuthi mabaphuhliswe kule ndawo bakuyo. We don't have to have our people leaving this province again looking for greener pastures elsewhere. This year, we are actually heading to lose more money in our equitable share. We have lost 13 billion in the last 3 years because we have lost 500,000 people who have gone out of this province looking for jobs. That must stop. We must create jobs in the Eastern Cape. We must work very hard. We need leadership. Leadership must actually lead. Managers must manage. We must make it a point that we come together and ensure that people's lives are changed. So, esilipondo sicinga into okokuba Chawe siyabulela into okokuba nibone kufanelekile. Ngonyaka oba sicelebrate utata uMandela nomama uAlbertina Sisulu that you bring this very important occasion to our province, particularly here in Mthatha. This is a kind of an epicenter or a kind of a economic development hub of the former Transkei. You talk about 3 million people that you can find around this area. And then these are people who are making it a point that we continue to be in government. We're going to an end of the 5th administration. We want more administrations to come, and those administrations must be progressive, must understand where we are coming from, where we are, and where we are heading to. So we believe that with programs like this, we're definitely getting somewhere, but we need government to work. We need ministers. Performance must not be about managers, must be on ministers' performance, must be on MECs, must be on mayors. You can't be decorated by a position of government. If you don't do your work, you are killing the entire nation. So we want our people to have trust in our government, to have our government working for them where they are. Uyabona abantu balapha ngokule ndawo abazuphuma apha enxise bakhangele enye indawo. Umsebenzi uza kubo apha enxise. Masizise yonke into efanelekileyo apha enxise
sisebenzise elidami nezinye izinto abantu bakuthi bakwazi ufumana amathuba emisebenzi bakwazi ubheka phambili. Siyafuna ke Chawe kanjohlala phansi ndiphakamisa wena sithi siyarhalela ucebisa uba nala mcimbi wakho weLilizela Awards, we must actually look at how we are not really centralizing it in one place. We want tourists. I'm an MEC for tourism here. If you come here, I see tourists. I don't see minister per se. I see tourists in you. I see tourists everywhere. Even other people are tourists because it's short left. So we see people coming together here today to celebrate. We think that those Lilizela Awards, even national ones, if you rotate them around provinces so that you take people from Limpopo to come down here, people from here to go to KZN, to go elsewhere, so that we don't always go to Johannesburg, because this is where we ended up being at. So Ngalomas, we were saying on behalf of the Premier of the province, we're quite happy with this kind of initiative. We have done everything that we can. We will continue creating a conducive environment to ensure that the tourism prosper in our province. Now I want to call the Minister to ascend the stage. This is a person who really doesn't need much introduction. Is a person who has actually lived life of selflessness, life of sacrifice, who understands what does it mean to sacrifice. I've never seen someone who says he's prepared to be retrenched because people out there are feeling the pain. He has said so, and he has said he's prepared to be not a minister if our country is saved. So you talk about someone like that. He has been in politics since I was not born. I was born already in politics. When I was born, he was already coming in and out of jail because he wanted to see a non-racial, a non-sexist, democratic and united, prosperous South Africa. This is why he is here today in Ngwese. That is a minister who has served, who has been in leadership of the governing party for years. I've joined him there. I'm almost now becoming a veteran. I'm almost 10 years being in the NEC of the ANC. I found you there. I continue. I don't want to tell the people that you normally say when things are tough there. When you come to me and say, I know you are definitely going to speak and you must now speak. Time to speak has arrived. If we're speaking about what is Ndoyamnai. But can I invite you, Comrade Derek, to come on stage? He's a National Executive Committee member of the ANC, NWC member, a minister. He has been a minister. He has been retrenched. He has come back. Yeah. He's not scared of any reshuffling. Whether you can threaten him about reshuffling, he's not scared about that. He's Chawe because he has been in the province for some time. We call him Chawe in the province. Thank you very much, Chawe. Come on stage, talk to your people. I know our time has been really damaged. Thank you very much. Over to you. Izani nonke madoda namhlanje zobona Imapho mntungwana mfondini Kaloku lento inkosi into eyinaba kuba ngumlabo kaNkamate esizweni Manqale ngokwenzumbulelo kuwe mntana ntombi zamakhuma Manqale ngokwenzumbulelo kuwe thola lenkunzi zamaxesibe Manqale ngokwenzumbulelo kuwe thola lentombi zikambathane Indlela nyoni izamakhwezi phezulu Iphathawe ndikwazise lekwekwe Untanga semfundo yasifumana kwaSomgada eDikeni Flexibility responsibility of the community community builder community development you see the best and choose yourself take it or leave it leave me if your time is finished Bangithathele kuwe kwangandileli kwaka
Zanelizwe Mhlekazi vuma kulo mhlaba wakho ke ndinikele nkwenkwe isithathelo noko seyaluphele isizathu soko kumkani uyishomkhulu xa wayigoba umkolo eqamela ngenqindi eRobben Island wayihlala nale nkwenkwe. One of the dignity white men who decides to live a better life, but waqonda intoba makabunqaba ubungcwani babelungu anqamele ukuyokhulula abantu bakokwabo eRobben Island. Azamulungisa yikusephuma kwinkomo zikaNqonde, yikusephuma kwinkomo zikaThawe, yikusephuma kwinkomo zikaTogu, yitemlomo mfamfam ngathi sisibonje esingekalali mntu, yitenobusobo utamtam ngathi zimpudu zomntwana obezalwa izolo, ugazi liyarharha kwimpundulu zabathakathi, kunanko namhlanje zithandathu uthinda byenzile kukhothemethi kwabangamfuniyo kusithi my love kwabamthandayo ku-flexibility mu-responsibility of the community ku-community builder ku-community development. Thawe Mhlekazi namhlanje amaphondo alapha avela mbombozane alapha amarhoyisana kulosala Batman alapha amabhata kamathikane kaZulu balapha besuthu bakamtshwetshe alapha amaphondo omsekangwanya kaMphakomo alapha amakwathi kathikela alapha amahethebe balapha amathembu bakulomadiba kuloshomo kulosophitho kulomngolomsila kulohambeli nendebla kwangu bevuka kulomvela bemphezele. Please, I request you in English, allow me to take some few words from your language. In this country, we are living in a democratic government. We have got more than 11 languages. One of the official languages is my language. Esisixhosa. Lonto ke yona tonditikwe ulikhosa ngoba ukumkani uzwelonke wakunika incinga wathi litholela semathweni itourism mayiphelele kule ndawo. Sicela inqanawe Mhlekazi ezokwehlisa inyuka kweli dabi beham betshotshololo vuma kumkani amadoda akhahlele azamulungisa wayiphopha idabi ungayazi iphophe. This is your time. Beham betshotshololo hayigogo. Yo. Program Director, MEC Oscar Mabuyane. You said I'm not afraid of too many things, but when this man came close to me, I got very, very nervous. Program Director, MEC Oscar Mabuyane, the Chairperson of the Portfolio Committee on Tourism in the National Assembly, and the members of the Portfolio Committee. We are so happy that you are here. This is a global event, a national event. It's really good that the representatives of our people in Parliament are here, Oscar, in your province, to celebrate this national event. Your Majesty, Executive Mayors, Councillors, the Director General of the National Department of Tourism, and all of the officials from the National Department of Tourism, the board members of SA Tourism, the CEO of SA Tourism, the CEO of the Eastern Cape
Parks and Tourism Agency, councillors who are here, all of our comrades, dear people, dear comrades, dear friends, dear media who are here. Oscar, this is a global event. We are celebrating in 2018 the great day in tourism, the World Tourism Day 2018. We're celebrating that here. It's a global event. It's a global celebration. It's a national event. It's not an Eastern Cape event. It's not a provincial event. But wow, wow, Oscar, wow, really well done. Well done to you and your team and the National Department of Tourism. My dear friends, I really feel sorry for the other provinces, because every year we host World Tourism Day in a different province, and this is a hard act to follow. This is setting a new standard. Wow. Wow. Well done. Now it is World Tourism Day today. And tourism and all of the benefits of tourism and all of the values that lie in tourism being celebrated all over the world, including here in South Africa. So what is, when we think about world tourism, what is it? Is world tourism, is it big? Is it important? What does it mean to South Africa? Well, it is very big. It is very, very important. In this world where there are tensions, where there are conflicts, tourism is the one thing that brings people of the world together. Tourism is the big bridge builder. It crosses boundaries. It crosses artificial divisions between people. It connects people. It breaks down prejudices. It breaks down stereotypes. Tourism forges permanent friendships between people. So that is the value of tourism, way beyond its economic value, way beyond. But if we look at global tourism is growing. Global tourism is big. 1.3 billion people traveled around the world in 2017. 1.3 billion. That is more than the whole population of the entire African continent. China alone, 130 million people traveled abroad from China. Tourism is big. 130 million is almost 3 times our whole population. Tourism is big, tourism creates jobs. When people travel, when they go to other countries, jobs are created, opportunities are created. So, what about tourism in South Africa? Firstly, global tourism growth is important for South Africa. The more people who travel, the more potential tourists we have coming to our country. Africa still has a very small share of that 5%, of that 1.3 billion people, but it is growing. African tourism is growing faster than global tourism, believe it or not. Tourism in South Africa has also been growing very impressively over the last few years. Last year, we received more than 10 million visitors in South Africa. More than 10 million visitors. And the visitors to South Africa are job creators. They are our friends. We do tourism, we are tourism. So we must appreciate the economic value in a country where we're still battling with inequality, with poverty, with unemployment. Tourism is one of the ways that we can get out of this. In the Eastern Cape, the potential, dear MEC, is huge. In South Africa, we have right now, if you look at tourism, and thank you for telling us so much about tourism and your own experience and women in tourism. But in tourism in South Africa, we have, if you take it across the value chain, it's not just the guest house. It's the people who wash the linen. It's the people who provide the linen and the towels. It's the people who provide the food. It's the people who do the creative arts that tourists buy. It's the people who produce the food. It's the taxis. It's the rental car hire companies. And so the value chain is very large. If you take it across the value chain, dear NEC, dear ladies and gentlemen,
1.5 million people are employed directly and indirectly in tourism in South Africa. So important is tourism to our economy. If you take it across the value chain, once again, almost 9%, in fact 9% of our gross domestic product comes from tourism. 9% of our economy comes from tourism. Very, very important to our economy. Now, when President Ramaphosa announced a stimulus package, a recovery plan, he highlighted the importance of tourism and the potential of tourism to get us out of where we are at the moment. And we know that we will get out of it. We know that we will do the right things under the right leadership to get us out from where we are at the moment and put us back on a growth path, because we owe it to our country, we owe it to our nation, and we must do the right things to get out of it. Tourism presents a huge opportunity. Now, Eastern Cape. What is the tourism potential in the Eastern Cape? Nothing short of massive, huge, huge. I want to take you, if you don't mind, for a little walk. We take you for a little walk across the Eastern Cape province. We start on the far west. We start at Tsitsikamma. Tsitsikamma, a beautiful, unique rainforest, a national park in Tsitsikamma. Oscar, sorry, I mean MEC. You know, I've known Oscar for too long, you know. I find it difficult to call him MEC. He's my friend. He's my friend. The biggest tree in the country, an Outeniqua yellowwood tree that is 2,000 years old, there in the Tsitsikamma forest. There's a trail, a walking trail in the Tsitsikamma forest that you have to book 1 year in advance. It is so spectacular, the Otter Trail. Let's carry on walking. We walk towards a place, the Storms River, and there's a bungee jump at the Storms River, and it is the tallest bungee jump in the world here in the Eastern Cape province. And we carry on walking, and we get to Jeffreys Bay, we get to Cape St. Francis, the best surfing spots, not in South Africa, in the world, widely recognized. We carry on our journey. We can carry on in any direction. We get to Port Elizabeth, we go through Port Elizabeth, we get to the Addo National Park, the Addo Elephant Park, Samwari, other places there. Not only the big five here, but the big five plus the great white sharks, plus whales, humpback whales, and other whales that are found there. So they call it the Big Seven. The Big Seven. That is what the Eastern Cape offers people. Carry on the journey. We go to a little place, we find a little place called Hogsback. Well, to get to Hogsback, you've got to go through Grahamstown. There's no better arts festival in our country than the Grahamstown Arts Festival. So you go to Hogsback, a unique, quaint, beautiful little town. Go to Graaff-Reinet, and you've moved from rainforest into desert, into the Karoo, and a place of heritage. I'll get back to heritage in a moment, but let's carry on our journey. Let's say it's winter. And so you get to a little village called Rhodes, right there in the Drakensberg. We think the Drakensberg is in KwaZulu-Natal and in Lesotho. No, it's here in the Eastern Cape as well. You can have snow in the Eastern Cape. Everything that you would possibly seek, you will find in the Eastern Cape, and I've left the best to last, the wild coast. But of course, I should have said on our journey, we've gone through Port Alfred as well, and Kenton-on-Sea as well. And then we get to the wild coast. It is nothing short of spectacular. It is unique, it is pristine, it is rugged. It combines a coastline, 800 kilometers of coastline the Eastern Cape has. It combines a pristine coastline with a cultural experience. Where else in the world, if you go to the beach and you find cattle sun tanning in the beach, other than in the Eastern Cape? Nowhere else in the world. You have to tell the cattle, move out of my way, man. I want to lie on the beach. Unique experiences. That is what tourism is. It's about people, it's about places, it's about the environment, and it's about experiences. And the experiences are cultural experiences, the experiences are heritage experience. Let me talk about the people first. MECU showcased the best of what this Eastern Cape has to offer. And I think it was just scratching on the surface. It was a glimpse
of the talent, the abundance of talent, the variety of cultures, the rich cultural heritage, the pride. So who does it? People. The people of the Eastern Cape, a proud people, a proud and beautiful people. And we see the beautiful people right here in this audience. Beautiful attire, beautiful faces, beautiful souls. The people of the Eastern Cape are vibrant. The people of the Eastern Cape are warm, friendly, and generous. That is so important for tourism, because tourists don't just come to see places, they come to experience places. They come for experiences. Their experience is determined by the people that they interact with. Tourism is about people. It is made by people. So, heritage. I'm not sure if the Eastern Cape has much to offer in the form of heritage. Let's see. Let's just explore. Well, if we go to our country and we look at our World Heritage Sites, then our country tells the whole world about where we all came from. If you go to the cradle of humankind, it tells the world that it all started on the African continent. The people who live in America, the people who live in India, who live in China, who live in Russia, they came from here. When the tourists come back here, we should say one thing to them: welcome home. This is your home, this is where you come from. That's what we, South Africa, offered the world, humanity itself. Without the African continent, there would be no humanity. This is big. So what does the Eastern Cape have to offer? Well, humanity advanced. We would not be where we are today if it weren't for the courageous self-sacrifices, courageous struggle of so many people, so many of whom come from your province, my comrades, your province, my dear friends. You should be immensely proud of what your province have given South Africa. Tata Madiba, he doesn't belong to your province. He doesn't belong to South Africa. He belongs to the whole world. Nelson Mandela made the world a better place. He was born here. He grew up here. We celebrate the life of Nelson Mandela in the year 2018 as we celebrate the life of Mama Albertina Sisulu. She was born here. She grew up here. How many others? Nelson Mandela went to jail. He went to prison with 8 Rivonia trialists. 4 of them come from the Eastern Cape province. Chris Hani comes from the Eastern Cape province. Mama Winnie Mandela comes from the Eastern Cape province. How many others can we mention? So many others that we can mention that come from here. So this province, in a way, gave us our freedom, gave us the freedom we celebrate today. So when we take a journey through the Eastern Cape, the journey is through beautiful places. It's an adventure tourism place of note, one of the best in the world. It is the province of legends. It is a province rich with legacy, rich with heritage, rich with culture. So it has everything any traveler would want, the Eastern Cape has to offer. So, dear friends, our job now is to exploit it, to take full advantage of it, to build on it. If we say we want to double tourism in South Africa, which our President Cyril Ramaphosa said in his State of the Nation address, we can double it. We can truly have tourism shine. We can create many jobs. But if we can double tourism nationally, we can quadruple it in this province. We can unlock the full and huge potential of tourism in this province by recognizing its value and doing the right things. Infrastructure, training of our people, making sure that our people can get to the Wild Coast, make sure that people from all over the world can get to these fantastic places, make the experience of walking the footpaths of Madiba, make it a more profound experience. We can do all of these things, and MEC, people will come flocking from all over the world to see this unique province. It has everything to offer. So, on that note, nationally, if the Eastern Cape succeeds, the whole country succeeds. So, you must succeed. It's not even negotiable. You must succeed. We'll walk the path with you, because here we see rich potential, huge potential. We've made it easier. You will have heard an announcement a few days ago.
in line with President Ramaphosa's stimulus package, recognizing the value of tourism, we've announced a package of measures to make it easier for people to come to South Africa. Visa reforms, making it easier for families to visit South Africa. We're talking about visa waivers for all of the Middle Eastern countries, for almost all of the Middle Eastern countries, I should say, for almost all of the North African countries, some West African countries, even a couple of East European countries. We're talking, the Ministry of Home Affairs is negotiating visa waivers for all of these countries to make it easier for people to come to South Africa. Those are our challenges. We've got this untapped potential not only in the Eastern Cape, but in our whole country. If we do the right things, tourism can really shine. Tourism, when it shines, it brings joy in people's lives, it connects people, it creates jobs, it creates opportunities. Uppermost in our minds is the opportunities it creates for small business people, for new black entrants in the tourism sector, for women. And it has massive potential to do just that. So as we part, I want to say once more, thank you to every one of you for being here. By the way, there are people here not just from the Eastern Cape, from all over the country. It's a national event. It's a very important national event. The theme of this year's Tourism Day is tourism and digital transformation. Well, we think about it, we go a bit beyond that. We think about sustained growth and inclusive growth in tourism, responsible tourism, taking full advantage of what digital technologies offer. So we use digital technologies to help us grow tourism, and it must be inclusive growth in tourism. So if we use the tools at our disposal and we use them well, we can really have tourism shine. I don't want to repeat what's already said about technologies and digital technologies, but you all have a phone in your pocket. You all have a phone in your pocket. Your phone is your camera. Your phone is your computer. Your phone is the instrument with which you, these days, check out where can I go and stay? What are the places available? The phone is the thing that you make your booking with. Your phone is the way you can make your online payment with. There are so many things that you can just do with that little thing that you carry in your pocket. We can make the tourism experience a much richer and more profound experience by feeding information through that thing which you have in your pocket. So let us think creatively, let us think innovatively how we can use technologies so that our tourism offer becomes even better, that we can become even more competitive, so that more tourists come and visit South Africa, that more South Africans see their own country. And on that note, World Tourism Day is really focusing on South Africans, saying to South Africans, this is your country. I loved what did you like Ringo, by the way? Yeah. You see, I shouldn't have spoken. I should have stopped, we should have stopped after the praising of the poet, because that was a high. That was a really high. But Ringo was a high, I felt that. So what did Ringo say? He said, what's mine is yours and what's yours is mine. So your tourism is my tourism. Your heritage is my heritage is your heritage. Tourism growth is for everybody. We don't just do tourism, we are tourism. We want South Africans to experience more of their own country. We want South Africans, we know it's tough sometimes, there isn't that much money available, but the value that you can get out of travel, the value that you get when instead of spending it on some consumer good that has a limited lifespan, when you travel, when you take your kids on a holiday, you establish permanent friendships. You establish new connections and memories. You live with those memories for the rest of your life. It doesn't just go away 2 years later, Oscar. It lives with you for the rest of your life. So, dear friends, thank you for being here. Thank you for listening to me. Let us make tourism shine. Thank you.
Thank you very much. Make simkhwabela umphathiswa ezinto zithethwa apha. All of us sibonile into yokuba sinoxanduva silunikiwe futhi and akho umuntu ungena role that he or she is gonna play in the space of tourism. Ithethe into yokuba kuqalwe kanye nakwi transport kwanyuka khona ungangenwanga akekhe sibe sayitolika loo nto. Umphathiswa was very clear. Can we actually clap a very good hand on that? Thanks very much. Singakhange sichithe xesha bantakwethu, ixesha alilibi lisenzakalisile. Kodwa besicela nje into kokuba kukhona nje imoto evalele ezinye eziphuthumayo